Hello children, today we will learn about myself. Now, if anyone asks you, what is your name? Whatever you will tell about yourself, আমি আমার সম্পর্কে যতটুকুন বলবো that is myself. हम हमारे बारे में जो बोलेंगे वही myself है. Suppose if anyone you meet in the park and that uncle or auntie ask you what is your name, that when you will have to give the answer about your name, you will say to her about your name, so that whatever you are saying about yourself, that is myself. तुम तुम्हारे बारे में जो जो बोलोगे वही myself है. तो हम लोग क्या क्या बोलेंगे myself बारे में? My name is, yes, at the first time when anyone asks you what is your name, then what you will say? My name is. Your name you will say. Suppose your name is Prantik or your name is Rahul, then you will say my name is Rahul. Amar naam Rahul. Ba mera naam hai Sweta. Okay, like this you have to say your name. My father's name is. Yes, if anyone asks you what is your father's name, that is also belongs to mother, in this topic myself. যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তোমার বাবার নাম কি, तुम्हारा पापा का नाम क्या है, तो बोलना है my father's name is, your whatever is your father's name you have to say about that. My mother's name is. Yes, someone asks you what is your mother's name, you have to know your mother's name also. তোমার মায়ের নামও কিন্তু তোমাকে জানতে হবে. तुम्हारा मम्मी का जो नाम है सीख लेना बेटा, मम्मी का नाम भी याद करना चाहिए. अगर कोई पूछेगा, if anyone asks you what is your mother's name, then you have to say my mother's name is, that's I don't know your mother's name, so I can't say over here. Now I know my mother's name, so I can say my mother's name is Shefali Shaha. Okay. If anyone asks you how old are you, तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हार बयस कत आछे, तखन की बोलबे, what you will say, I am 10 years old, or I am 3 years old, or I am 40 years old. But I'm children, yes, I know nobody of you are 40 years old. So what is your age? You have to learn over it. What is your, you have to know it from your parents, and you will say I am 3 years old or I am 10 years old. Okay. If anyone asks you where do you live, तुम कहाँ रहते हो, তুমি কোথায় থাকো, কোথায় থাকো বলো তো, তুমি বলো আমাকে কোথায় থাকো. Do you live in Canada? Do you live in Japan? Or no, where we live in India. And in India also, where do we particularly live, আমরা কোথায় থাকি, we live in Calcutta, but now we say we live in Kolkata. And if anyone asks you Kolkata কোথায় থাকো, then only you will say that I live in Bajroni. I live in Kolkata and it is in Bajroni. আমি কলকাতায় থাকি আর সেটা বাজরনিতে. Children, do you have your own mobile? তোমাদের কি নিজের নিজের মোবাইল আছে? तुम लोग के पास क्या मोबाइल है? नहीं है. पापा का मोबाइल होगा, मम्मी का मोबाइल होगा, अपना मोबाइल तो नहीं है. बट स्टिल इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, you have to learn your papa's number, you have to learn your mummy's number. বাবার মোবাইল নাম্বারটা শিখে রাখবে, মার মোবাইল নাম্বারটা শিখে রাখবে. যখন কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে হোয়াট ইজ ইয়োর মোবাইল নাম্বার, দেন অনলি ইউ হ্যাভ টু সে মাই মোবাইল নাম্বার ইজ, you have to learn the number and you have to say it. Okay.